సో మనతో పాటు విజయ్ గారు ఉన్నారన్నమాట. ఈయన సాఫ్ట్వేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో 10 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంది. సో మరి 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆయన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి ఏం చెప్తారో తెలుసుకుందాం. విజయ్ గారు నమస్కారం. నమస్తే అండి. ఏమంటున్నారంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అని చెప్పి కొత్త టూల్స్ వచ్చినాయి. అంటే కోడింగ్ కూడా సాఫ్ట్వేర్ లాగా మీరు జస్ట్ ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే అదే మీకు ప్రాజెక్ట్ ని డెలివరీ కూడా చేసేస్తున్నాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దాని మీద మీ అభిప్రాయం అంటే అది నిజంగా ఒక రెవల్యూషన్ కింద భావిస్తారు, లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్స్ కి ఒక ఎండ్ కార్డ్ అని అనుకోవాలి? Definitely, it's not an end card for the software engineering. If you take software engineering since 20 plus years, right? From 90s, 90 to 95, ఆ టైం నుంచి కూడా చూసుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ లైక్ ఇట్స్ ఎవాల్వింగ్. It's always evolving. There is no end for software. So initially, small hello world program to start అయింది 20 years back, where at least for a decade Java ruled the world. So Java అయిపోయిన తర్వాత we thought that that's the only the thing that we could do. But after that, we have seen like JavaScript has been revolutionized post 2010. Okay, 2010 నుంచి 2020 almost till date వరకు కూడా it is revolutionized and it is revolutionizing also. So basically, how we are going to build the software that has been changed actually. How I can put AI is that we are building the software, right? So building the software pattern has been changed by AI. So initially it would have taken maybe months of time to develop something, but afterwards with some IDEs like integrated development environments, right? So before that there were only editors. After that we have seen IDEs like Visual Studio Code and IntelliJ IDEA, for example. So these made our lives little bit easier by including all the development components into one particular software. So what happened is we had to open multiple windows and do the coding by looking at multiple windows, right? Now IDE brought everything into one place. So the same formula applies here also is what I can see. Now for building a software, what we have to do, we have to code, we have to see the output, and we have to generate some use case and its purpose actually. We have to connect backend, frontend, database, and this is local, and then we have to host it to some environment so that everybody in the internet world can use it, right? So now, before AI, what we had to do, we have to do all this as a manual process. So we needed expertise in the industry. There will be a fewer people, expertise will be sitting at some place, and they have to learn a lot of courses to do all that job, right? So right from the coding, putting the software at one place, and also learn what you have to do, because if something goes wrong, then you need some human intervention, right? It takes some time to pass that thing. And also there is a challenge of efficiency. So ipudu code chestamu and then database connectivity, front end connectivity, back end connectivity, we will do it. But deployment side ko vachesarki again there is no proper expertise for that. We need exactly like the guidance and the expertise level manaku kavalsi untunde. Ippudu emoutundanante, so since AI has come, this development has become very easier because it went into the IDEs and it is developing, right? ఒక్కో క్వశ్చన్, ఇప్పుడు మీరే ఎంత సింప్లిఫై చేస్తున్నారు మీరే చెప్తున్నారు. ఎంత సింప్లిఫై చేసినప్పుడు ఒక కొత్తగా కంపెనీలో ఒక ఎంప్లాయీని హైర్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఇలాంటి ఒక ఏ ఇంజనీర్ని హైర్ చేసుకుంటారా, హ్యూమన్ ఇంజనీర్ని హైర్ చేసుకుంటారా, మీ అభిప్రాయం? Exactly, that is the biggest debate is happening. Some companies are introducing new roles also. For example, AI low code developer, okay? So we are hearing these roles for the first time. సో అంటే ఇవి కొత్త జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనొచ్చా మనవి? We can consider like that, definitely. But ఏంటంటే దానికి you need to learn some basic courses like prompt engineering కానీ లేకపోతే ఫైన్ ట్యూనింగ్ లాంటివి కానీ. ఈ ఏఐని యూజ్ చేస్తూ వాట్ కుడ్ యూ డూ, what it is doing and what could you do, where what are all the places that you can integrate into the software, our knowledge on it, and how are you going to integrate into the software, right? So to know about that culture, this expertise is required. That is like a prompt engineering kani, fine tuning kani, ivanni required. Now we can see like AI is like a baby, and we have to train it properly. It has to get knowledge, your thing only, like it has to know about your world, we can say, right? Today we are in this hackathon, there are multiple use cases, right? This use case, it has to learn actually. We are making it to learn, okay? అది ఎలా చేస్తామని అంటే, obviously there is large language models are there built by companies like OpenAI and Cloudy. They are building these models behind the scenes. We have to use that particular container, we can say. So we will purchase that container by the keys actually. So there will be a key and we have to integrate that into our system. Then when we క్వశ్చన్, ఇప్పుడు మీరు జీపీయూస్ కానీ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కరెక్టే, కాకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరే ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కి ఎండ్ కార్డ్ అవుతుందంటే కాదని చెప్తున్నారు. కానీ జన్సన్ హాంగ్ ఏమన్నా అన్నారంటే రాబోయే రోజుల్లో ఉద్యోగాలు ఏంటంటే ఏఐతో పనిచేయడమే ఉద్యోగం, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక ఏ ఇంజనీర్ అయిపోయారు అని చెప్తున్నారు.
దాన్ని మీరు ఎంతవరకు సంబంధిస్తారు? ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందనంటే ఎవ్రీబడి హూ కెన్ రన్ చాట్ జీపీటీ అండ్ హూ కెన్ ask questions and get things right. So they are thinking that we know AI, but that is not the only thing. So it is just just a opening window actually. That's it. But beyond that, there are many such windows are there. For example, Notebook LM. Where usage of AI is different actually. People will be conversing and you can connect with them and ask questions, something like that. ప్రీవియస్ గానే ఉంది ఈ చాట్ జీపీటీ కన్నా ముందే ఇలాంటి యూస్ కేసెస్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. No, దాంతో పాటు ఇవి వచ్చాయని చెప్తున్నాను. దాంతో పాటు ఇవి వచ్చాయి. బట్ నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ వన్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఏఐ వర్క్, రైట్? సో దెర్ ఆర్ సెవరల్ అదర్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ ఏఐ వర్క్. ఓకే, సో వాటిని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ఇంజనీర్స్ స్టిల్ కావాలి. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ కైండ్ ఆఫ్ కూలింగ్ పీరియడ్. After this, there will be a clarity like how the AI engineers will be actually. A clarity vachaka, even there will be more projects or more innovations or research will happen. I can say that like many industries, right? If you talk about domains or industries, healthcare, defense, or transportation, etc. Not all these industries have included AI into them, right? So everything we would like to automate. Everything need to be thought by the AI itself, right? For example, ఇవాళ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తీసుకుంటే ఒక బస్ అయినా సరే, ఒక రైల్వే అయినా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంది. అక్కడ కూడా ఎఫిషియెంట్గా వాటిని ప్రెడిక్ట్ చేయించాలి అండ్ ఎఫిషియెంట్గా వాటిని రన్ చేయించాలి, లైక్ ఆ సిస్టమ్ని రన్ చేయించాలి. దే ఆర్ వెరీ బిగ్ సిస్టమ్స్, లైక్ పీపుల్ హ్యావ్ టు రెడీ టు ఇంటిగ్రేట్ ఏఐ ఇంటూ ఇట్. వన్స్ దే ఆర్ రెడీ, రైట్, దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆబ్వియస్. ఓకే, అప్పుడు కొత్త ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. కొత్తగా ఎవరైతే ఐటీ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? ఏని ఖచ్చితంగా నేర్చుకోమంటారా, లేకపోతే దాన్ని అవసరం లేదంటారు? డెఫినెట్లీ ఏఐ నేర్చుకోవడం అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ లాంటిది, ఫైన్ ట్యూనింగ్ లాంటిది, అండ్ ఏఐ టర్మినాలజీ కూడా వచ్చేసింది ఇప్పుడు. దే హ్యావ్ టు నో దట్ పర్టికులర్ ఎకో సిస్టమ్ కంప్లీట్లీ, బికాస్ దే ఆర్ ద వన్. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, మెనీ ఇండస్ట్రీస్ హ్యావ్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఏఐ. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ these industries are waiting for them for the AI to be implemented. ఇప్పుడు వాళ్ళకి both అన్ని నాలెడ్జ్ అవసరం ఉంటుంది, బికాస్ లైక్ ఇప్పుడు అకాడమిక్స్ లో దే హ్యావ్ టు లెర్న్ హౌ డూ యూ అండర్స్టాండ్ ద సిస్టమ్, రైట్? హౌ డూ యూ టాక్ టు, హౌ డూ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ పర్టికులర్ సిస్టమ్ టు అ టెకీ guy or నాన్ టెకీ guy, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దీస్ స్కిల్స్ విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ ది అకాడమిక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అకాడమిక్స్ లో ఇదంతా బేస్ వచ్చాక, academics is not only about learning technology or programming things, right? It is all about shaping yourself as an engineer. Engineer అంటే వాళ్ళకి చాలా పర్స్పెక్టివ్స్ ఉంటాయి, వర్సటాలిటీ ఉంటుంది. మేబీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ టు సమ్ పర్సన్, ఆర్ రైటింగ్ ద కోడ్, or putting your software into some place where everybody can see, and performance security, ఇవన్నీ చెయ్యాలి. కాబట్టి academics are important obviously. When you go to these industries and implement AI, right, అందరికీ కూడా దీన్ని అర్థమయ్యేలా తీసుకెళ్ళడానికి ఈ స్కిల్స్ అనేవి చాలా అవసరం అవుతాయి. అండ్ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అయితే డెఫినెట్లీ అవసరం అవుతుంది. ఆబ్వియస్లీ టుడే if you ask AI, it will give coding and everything, right? As like one last question to you. Yes, కెన్ ఏ ఇప్పుడున్న ఏ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఒక 10 years మీలాంటి ఒక 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ నాలెడ్జ్తో ఈక్వల్ అవ్వగలుగుతుందా ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ? సారీ, కెన్ యూ రిపీట్ ది క్వశ్చన్? ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న ఏ ఏదైతే ఉందో ఆ ఏ నాలెడ్జ్ మీలాంటి 10 year ఎక్స్పీరియన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్తో ఈక్వల్ అవుతుందా? దెర్ ఈస్ నో కంపారిజన్ ఎట్ ఆల్, బికాస్ యాజ్ ఐ సెడ్, ఏఐకి చెప్తేనే ఇట్ విల్ డూ ఇట్ యాక్చువల్లీ. దట్స్ వాట్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్. యూ హ్యావ్ టు టెల్ దట్ దిస్ ఇస్ మీ అండ్ దిస్ ఇస్ మై సిచ్యువేషన్, గివ్ మీ ది సొల్యూషన్ అంటే అది ఇస్తుంది అప్పుడు. సో అది మన నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంటుందో దానికి పైగా ఇవ్వగలుగుతుంది డెఫినెట్లీ, రైట్? బట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ ఏఐ అండ్ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ లేదు, ఇట్ కాంట్ రీప్లేస్ మీ, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు బి దేర్ టెల్ అండ్ సంబడి హ్యావ్ టు బి దేర్ టు టెల్ దట్ Vijay is doing something, okay, can you do 1 2 3 4 jobs of his? So then it will do. Or I can tell that, hey, I'm in this role. సో ఏదో పని చేయించడానికి ఖచ్చితంగా మనిషి అవసరం అవుతుంది. Yes, అవసరం అవుతుంది. చూసారుగా 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరైతే ఐటీ ప్రొఫెషన్లో వర్క్ చేస్తున్నారో ఆయన క్లారిటీగా చెప్పారు అనమాట. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంపార్టెన్స్, బట్ కంప్లీట్గా మనిషిని ఓవర్కమ్ చేసేస్తుందంటే మాత్రం అది ఇప్పట్లో పాసిబుల్ అవ్వదు. ప్రజెంట్ ఏఐకి ఏదైతే మనుషులు ఇస్తున్న క్వశ్చన్ సమాధానం చెప్తుంది తప్పిస్తే ఆ నాలెడ్జ్ ఇస్తుంది, ఓవర్టేక్ చేసే విధంగా అయితే ప్రజెంట్ లేదని చెప్పి ఆయన అయితే అభిప్రాయపడుతున్నారు. మనతో పాటు సోను గారు ఉన్నారు. ఈయన ఒక ఏఐ సంబంధించిన కంపెనీని స్థాపించామని చెప్తున్నారు, ఏ ఛానల్ కూడా ఉందని చెప్తున్నారు. అసలు ఈయన ఏ కంపెనీని ఎలా స్థాపించారు, అసలు ఏ సంబంధించిన ఏం ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారో తెలుసుకుందాం. వెల్కమ్.
Thank you so much. So like how you started your AI journey? I think I started many years back, around almost 8 years. I started when I was in college, final year. 8 years ago AI existed. People having this doubt. AI existed from 1936 when Alan Turing first created a tool called the Bombay. There's a Netflix web series on that. So when Hitler attacked England, right, there was a machine translation issue, Germany and English. So Britishers needed help that time. So Alan Turing, one of the fathers of AI, he built a statistical model, and that's how it started from there. The AI evolved a lot in the last 50 years. In 1956 Dartmouth conference, where John McCarthy coined the word AI, with other people. So it's old technology, it's not a new technology. It has evolved a lot with the different subsets of AI, starting from backpropagation algorithms by Jeff Hinton, and then coming out and we see evolution in big data, machine learning, natural language. And after ChatGPT, came in, we saw the rise in generative models. After ChatGPT. But we had neural networks and all existing for so many years. Only the terminologies have changed, but it existed. So that is how it motivated you to go for AI? No, because that time, we were mainly working with predictive models, right? Machine learning. We were doing research at college, and I started working with people out of the United States where they were working on startups ideas. So I found one of their ideas, really good in healthcare mainly. So we started creating medical imaging algorithms, CNN models and capsule-knits model to solve medical problems. So we started from there, and now it's a big journey. Is it a kind of diagnosis related issue? Not diagnostic. It's more of finding anomalies within scans. Okay, it's not directly making a diagnostic decision. So you give the image data? Yes, you give CT scans, MRI or X-ray, and it comes up with some kind of outputs that what kind of anomalies are present, right? Tumor segmentations and those kind of. So the data sets itself is the images? Yes. Labeled data, annotated data that we had to, that time we used to have. Now I think generative models can also solve such problems with multimodality. Does it come under unsupervised learning or? Yes, that time of course it was. Now also it's an unsupervised, but generative models can understand images also pretty well. So now you don't need to kind of train such models, right? We can just rely on fine tuning little bit and give better prompt and get the output. So you started with the healthcare related healthcare machine learning, machine learning and then deep learning. And is it that the company you built it now? No, I sold that company. I took an exit. 2 years back, I created a new company, Sporo Health. I am taking exit from that also now. And now we have started a company called Quadrix AI. So your job is to create an exit? I build ventures, sell it. I create communities. We have a big community in Hyderabad. You guys come over, we'll welcome you. We work with T-Hub in Hyderabad. So we do a few things for the AI ecosystem. So what is your... We are working on a venture. We have started a new company. It's an AI plus cybersecurity company. We're mainly looking at the cyber part of the AI. Because so it is a service based? I'll not say that. It's more of product. I'll say more of a platform based approach that we have taken, not creating services. Because we believe OpenAI and all such companies will make services company obsolete, right? Because they will come up with tools that startup will not survive. So we take a different route, a platform or a product driven approach. And this is a question for you. Right now, if you are a startup, the best way to faster way to get funding is to add AI. Is it real? I think you are right. Most of the VCs, they are also riding the bandwagon of the hype of AI. They believe that if somebody is working with AI, they will get better ROIs in future. But reality is not that. There have been failures. I have seen in the US, there have been big failures. But I think, yes, that's the right answer. The VCs are looking at people who are building AI solutions. So have you got any funding so far? Yeah, I was my previous startup that I was taking exit was a funded startup. We were funded, we raised $1.2 million pre-seed round. We were incubated at Harvard in the US. So we were a funded startup, yes. So do you think artificial intelligence must and should every student from an existing employees should learn AI? That's a great question. I think yes. That's why I think we are here. Everyone should learn AI, I believe. It's really important. I think upskilling is the most important thing. Just for your information, yesterday I was in my society only. I was playing cricket and I saw an 8-year-old kid was talking about AGI. I was like surprised. He was there, right? So I think everyone is trying to learn also, I'll say, but most of them are not finding the right roadmap or a path to learn. Like they are in some kind of FOMO. They think that, okay, if I don't learn it right now, my job will be in danger. I will not get a job. So there's a lot of FOMO around it, but
everyone should focus on upskilling themselves. Literacy is really important on the AI. You already have a path, a clear path. Can you please give us a small roadmap to the youngsters, how they can start AI? See, it really depends on the purpose also, I believe. Like for the college students, the clarity is really important. Like if they want to work for some companies after passing out, they want to build their own businesses, I think the answer should be there. If they know the answer, there are different roadmaps to it. But I will always say start with basics. Whatever roadmaps you are taking, whatever path you are taking, the roadmap is very simple. You start with basic. Don't directly jump into building AI agents of the world. You start with understanding of how algorithms work, right? In general, you start with basic deep learning algorithms. I'm not saying that go and do mathematics behind it, but try to understand how it really functions and works. Try to understand the processes, how it works in business, right? There's always a manual process before you start automating using any kind of algorithm. So you start with algorithms, understand AI, libraries, Python libraries, tools. You start writing a little bit of code, because coders will probably not be required in future, that everybody was saying, but you should have understanding of how Python is working. What does this code do? How can I debug the code if AI tools are giving me wrong answers? So I think this clarity is very important. And if you are building businesses, then it's a different story. Working for companies after passing out, you will go through trainings and they will train you. You'll go certifications. So I think that's a different path. But basics, please focus on basics. Okay. He built a lot of AI startups and later he exists. Again, he created a lot of AI startups now. So his suggestion is simple. Start from the basics of artificial intelligence so that you can excel in your related domains. For latest AI updates, please subscribe to AI Telugu.